Yes, good morning, students. Good morning ആണോന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും anyway, all are welcome. അപ്പോൾ today we will discuss upon a topic called chemical equilibrium. Chemical equilibrium, equilibrium conditions, what are the different conditions that favors equilibrium, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. We have to finish off gaseous state. Gaseous state ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടെ. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ദെൻ ടുഡേ കെമിക്കൽ equilibrium. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് equilibrium ആൻഡ് equilibrium റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽ equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് an equilibrium state, that is a state which is microscopic properties like microscopic ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, composition, these are all etc. of a system that does not change with time. That is the case for an equilibrium state. Okay, that is, it represents a balanced condition between the constituents of a system in which variables of a system does not change with time. We can simply take an example for defining an equilibrium condition. We can take the example of hydrogen plus iodine giving 2 hydrogen iodide, H2 plus I2 giving 2 HA. We have several examples, that is formation of ammonia, decomposition of PCl5. These are all reactions that are all equilibrium reactions. So, equilibrium reactions normally, generally, that's a reversible reaction that consists of a forward reaction and of a backward reaction. That consists of forward and a backward reaction. Well, a reversible reaction is one which proceeds in the forward and backward reaction simultaneously to a noticeable extent. To a noticeable extent means up to some extent, as long as you are supplying this reactants under the given set of experimental conditions. So, that is what we are telling. A reversible reaction can assume an equilibrium condition or can reach an equilibrium condition provided the forward reaction rate and the backward reaction rate are at equal extent. So, simply a reaction, we can write a reaction A plus B giving a reversible sign C plus D. A plus B giving C plus D. That is, this we can assume that A and B reactants giving the product C and D, and forward reaction, that will be formation of C and D, and reverse reaction is decomposition or what you call as a formation of A and B. Well, this is two reactions, that is a forward reaction and a backward reaction, which we call that rate of the two reactions that are determined by concentration of the reacting species. A plus B, how much of the concentration, or what about the concentration of A plus B? Based on that only we can assume that C plus D will be formed. Same way, C plus D എത്രയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, that how it reacts to form A plus B, that way only A plus B will be formed. This way the experimental conditions അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ we are employing lot of conditions during whatever be the reaction. പിന്നെ formation of ammonia ആണെങ്കിലും decomposition of PCl5 ആണെങ്കിലും temperature, pressure, catalyst, other systems we are keeping at the optimum conditions. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ equilibrium എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a stage of a reversible reaction at which both forward and backward reaction takes place at an equal rate without a change in the composition of a system. So we can write a chemical reaction that is under equilibrium condition, where a reversible reaction, where the forward and the backward reaction are extend to same extent, are taking place to a same extent, that are called as a equilibrium reaction. In what are the characteristics of equilibrium? We know some of the characteristics. What are the basic characteristics?
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ condition we can tell it will be a reversible reaction അല്ലേ, or it will be a dynamic in nature. That is, first case, the reaction should be dynamic in nature. Dynamic in nature. That is, two opposing reactions, namely forward and backward reaction, takes place simultaneously with equal rates. That is, second condition എന്തായിരിക്കും, that is represent condition in which there is no apparent change in composition. There is no apparent change in composition. അതായത് what you call as എ പ്ലസ് ബിയും സി പ്ലസ് ഡിയും പറഞ്ഞ പോലെ റിയാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡികമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഡികമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലും ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി നോ മച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ N2 + 3H2 giving 2NH3, 2NH3 തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൽ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ the equilibrium will be disturbed and that will not come into a what you call as a reversible reaction. Okay, so if disturbed, that is the second condition, no apparent change in the composition. And third, if disturbed slightly by some factors, that is some external factors like temperature or pressure, that system will adjust itself spontaneously to the initial state. Okay? That is a third condition. That is, if we apply some external conditions like temperature or pressure, or that some the system or the conditions return spontaneously to the original state when the disturbing forces is removed. And third case that is extent of conditions applied. Extent of condition applied. In fourth case we can have, that is, it can be attained from, that is, it can be attained from, equilibrium can be attained from either both sides, from both forward or by backward. That is, either side provided the amounts of the reactions are properly chosen. That is, equilibrium can be attained from either side. From either side എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ from either backward or by forward reaction, from either side. ഇനി വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഡെൽറ്റ ജി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൽറ്റ ജി, ഹൗ ചേഞ്ചസ്. ഡെൽറ്റ ജി നമുക്കറിയാം, ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി 0. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ദ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ equilibrium status or a reversible status ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ that way the represents the stage at which the chemical equilibrium, for a chemical equilibrium, delta G change should be 0. And sixth position എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a catalyst. Its position is not affected by the presence of a catalyst. Catalyst have no influence, or a catalyst increases the rate of both forward and backward reaction to an equal extent. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ what you call as a equilibrium stage. അപ്പോൾ whatever be the catalyst you are employing, that should favor forward and backward reaction to an equal extent. That is a sixth condition. അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് സിക്സ്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ 5-6 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഹൗ we can define certain theories. There is law of mass action. The law of mass action എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is, rate at which a substance react is directly proportional to the active mass and the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactants. So simply we can write a reaction A നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, B giving products P. Okay, the term active mass may be considered synonymous with the molar concentration. അപ്പോൾ we can take in terms of molar concentration. Now molarity, in terms of molarity, molar concentration. അപ്പോൾ when we take in the consideration of law of mass action, that rule states that
that is rate of reaction R, we can represent the rate of reaction as R, that will be equal to a constant K into constant C A to the power A and C B to the power B. The capital B ആക്കാം, ഇത് capital A ആക്കാം. അപ്പോൾ that is rate of the reaction R we can define as K into Ca to the power A and Cb to the power B. If suppose we are having what you call as a Ca and Cb are concentrations of A and B. Ca and Cb are concentration of A and B. Okay. So at that instant, K the rate, the K is the rate constant. So we can write, we can define in terms of law of mass action, the rate at which a substance react is directly proportional to their active mass. About whatever be the how much concentration you are taking. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ, എത്ര എമൗണ്ട് നൈട്രജൻ ആണ്, എത്ര എമൗണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഫോംസ് അമോണിയ. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ or whatever the approximate weight or the reactant's concentration depends upon or depends on its active mass only, reaction will be proceeding. That is the case with the law of mass action. The rate at which a substance react is directly proportional to the active mass, and the rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction എന്ന് പറയുന്നത്, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant. Product of the active mass of the reaction. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. That is rate of a chemical reaction R will be equal to a constant K. K എന്ന് പറയുന്നത് we can write as an equilibrium constant, K into Ca to the power A into Cb to the power B for reaction AA plus BB giving product B. Okay. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് we can write for equilibrium constant also. അപ്പോൾ equilibrium constant ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ simply A plus B giving C plus D. നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം R is proportional to concentration of A into concentration of B. Okay, R will be equal to concentration of A into concentration of B. എല്ലാം ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ. അതുപോലെ that is rate of forward reaction. That is will be proportional. Proportional എന്നുള്ളത് when we will put a constant, that becomes R is equal to a constant into K, a constant K into or K1, we can K1 into concentration of A into concentration of B. Similarly, we can write for RB concentration of K2 into concentration of C into concentration of D. So when it is we can put RF എന്നും RB എന്നും വെക്കാം. RF and RB. RF and R ആണ്, V അല്ല. RF and RB, that is rate of forward reaction and rate of backward reaction for a reaction of the type A plus B giving C plus D. But if it is an equilibrium reaction, we can write RF will be equal to RB, that is forward reaction rate will be equal to backward reaction rate. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും we can write the equilibrium constant. Equilibrium constant എന്ന് പറയുന്നത് we can write a Kc, that is equilibrium constant Kc, that is equilibrium constant we can write as എങ്ങനെ എഴുതാം? Kc is equal to, we can write K1 divided by K2. K1 by K2. K1 എന്ന് പറയുന്നത് forward reaction, K2 എന്ന് പറയുന്നത് backward reaction. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ suppose we can put in types of molar concentration. ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം. Small a into A, capital A plus small b into capital B. Extra a lot of reactants. Suppose there are two more reactions are there, you can put the that reactants also and put an equilibrium that reversible sign and giving we can write as x times of x of x plus y of capital Y. That is the product formula. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഴുതണമെങ്കിലോ similarly we can write Kc. Kc is equal to concentration of the product divided by concentration of the reactants. Concentration of product divided by concentration of the reactants. That way we can write equilibrium constant for any type of reaction.
Suppose we have to represent in terms of concentration. In terms of concentration, similarly for formation of hydrogen iodide formation H2 gas H2 gas H2 gas plus I2 gas giving 2Hi. Kunya H2 gas plus I2 gas giving 2Hi. 2Hi. How we can write for a equilibrium motion Kc? Kc will be equal to, we can write as Hi square divided by concentration of H2 into concentration of I2. This is the way we can represent it. We can represent in terms of concentration. That is 2Hi, number of moles of Hi formed 2. 1 mole of H2 gas and 1 mole of I2 gas reacting. So we can express the expression for Kc, the formation of Hi, in terms of is molar concentration. Similarly, we can write for ammonia N2 plus 3H2 giving 2NH3. So these are ways we can represent equilibrium motion in terms of concentration. Similarly, we can represent the case of equilibrium motion in terms of partial pressure. That is K. Equilibrium motion K can be expressed in terms of partial pressure. Partial pressure എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ gaseous state. That is, the total pressure of a mixture of gases is equal to the partial pressure of the individual components of the mixture. So Kp is a ratio of the product of the equilibrium partial pressure of the product to the product of the equilibrium constant of partial pressure of the reactants. So equilibrium constant of the each of the components in the reactants and equilibrium partial pressure of the what you call as partial pressure of the each of the reactants and partial pressure of the each of the product. That is equilibrium partial pressure of each of the product and equilibrium partial pressure of each of the reactants. അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് Kp ആയിട്ട് വരുന്നത്. That is concentration, that is equilibrium constant in terms of partial pressure. Similarly, we can represent equilibrium constant in terms of mole fraction also. Mole fraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ, number of moles of the particular component divided by total number of moles. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, A plus B ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ we have to write mole fraction of XA എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ XA divided by XA plus XB. That way we can represent molar fraction. അപ്പോൾ molar fraction വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് equilibrium constant represent ചെയ്യാം. We can represent through partial pressure or we can represent through what you call as concentration. Okay. ഇനി നാലാമതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് what you call as equilibrium constant. We can represent in terms of activities. Equilibrium constant K in terms of activities. Okay, K in terms of activities. Well, the equilibrium constant Kp and Kc. Kp means in terms of partial pressure, Kc means in terms of concentration, are commonly used. Partial pressure use in the thermodynamic equilibrium constant K would be that in terms of activities, that is product of the activities of the reactants to the product of the activities of the corresponding products. That is K is a ratio of the product of the equilibrium activities of the product to the product of the equilibrium activities of the reactants. That way we can
we can relate or we can write equilibrium constant in terms of activities. അപ്പോൾ similarly k എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. K is equal to, ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ a plus b giving x plus y. x എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ആണ്, അത് x എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമ്പണന്റ് ആണ് ഇരിക്കട്ടെ. സ്മോൾ x is the concentration time and capital X may be the components of the. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ in terms of activities പറയുകയാണെങ്കിൽ we can write as a activity a of capital X divided by capital X to the power of x into activity of y capital Y to the power of small y divided by capital A to the power of a into capital B to the power of b. That way, in terms of activities also, we can represent, that is thermodynamic equilibrium constant K. That is, these are independent of all factors except temperature. Okay. Well, these are the various ways that way we can represent the equilibrium constant. Now, what are the conditions? What are the conditions by which equilibrium constant can vary? Well, we have gone through Kp, then Kc, then we have gone through K in terms of activities. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് വേസ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയാം, കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് increase in temperature. The extent of increase in the rate is the rate being determined. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ we have to go for the thermodynamic concept. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നത്? We have to, as we know, there should be a threshold energy level, that reaction should achieve that energy level, then only they can cross a barrier. And what happens if temperature increases? The number of molecules possessing the what you call as activation energy, that EA activation will be increased, and thereby what happens? Activation energy increase number of mole reactants increase, that way the reaction rate also become faster. The forward and backward reaction of a reversible reaction differ in their activation energy. Other ഒരു കേസാണ്, that is forward and backward reaction rate, that reversible reaction differ in their active. അപ്പം forward reaction activation energy ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ reverse reaction നടക്കുന്നത്. Okay, so there, that way temperature definitely influences the equilibrium constant of a reaction. ഇനി selection of the reactants. For formation of ammonia, we can write similarly രണ്ടാമത്തേത് what you call as a mode of selection of reactants. Mode of selection of reactants. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ N2 plus 3H2 giving 2NH3. N2 plus 3H2 giving 2NH3. The reaction is started by taking N2 and H2 initially in the reaction vessel. Now the decomposition എന്ന് പറയുന്നത് വരും reverse reaction. 2NH3 giving N2 gas plus 3H2 gas. Here is ammonia is that being taken initially in the reaction vessel. In the above case, equilibrium involves the same species, namely N2, H2 and NH3. The equilibrium constant value for one will be the reciprocal of the other. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write if Kc and Kp represents the two types of equilibrium constant for the former reaction, and K dash C and K dash P. അപ്പോൾ Kc and Kp പറഞ്ഞ പോലെ we can write for the reaction K dash C and K dash C and K dash P. ഇതാണെങ്കിൽ K dash C is equal to 1 by Kc. K dash C is equal to 1 by Kc, and K dash P is equal to 1 by Kp. That way we can represent. That is, selection of the reactants also influences the equilibrium constant. Okay, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈം നമുക്ക് എടുക്കാം. That is
stoichiometric equations, mode of representing stoichiometric equations. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോയിഷോമെട്രിക് STOICHIOMETRIC stoichiometric compositions or stoichiometric equation. How much the value of each of the reactants, how much is the concentration, അപ്പോൾ എത്ര number of moles of ammonia ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര number of moles of nitrogen, എത്ര number of moles of hydrogen ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ stoichiometry of the reactions also influences what you call as a equilibrium constant. ഇനി concentrations, definitely concentration or partial pressure. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയാം, നാലാമത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയാം concentration, or we can write as partial pressure of the each of the reactants, that also influences the equilibrium constant. For a reaction or a delta n not equal to 0, that is change in number of moles not equal to 0, the value of Kc will depend upon the unit in which concentration of the involved species are expressed. Similarly, such reactions, the value of Kp will depend upon the unit in which partial pressures are expressed. About delta n should not be 0. Then these are the 4 conditions that influences the equilibrium constant. That is, first case temperature, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ what you call as that is mode of selection of the reactants, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ representing stoichiometric equations, നാലാമത്തത് concentration or partial pressure. ഇനിയും അതിൻ്റെ വേറൊരു കേസാണ് what you call as units of equilibrium constant. Unit of K, equilibrium constant. Unit of K എന്ന് പറയുന്നത് we can represent in terms of moles liter inverse when the whole to the power of delta n, change in number of moles. Or we can write as moles per dm cube or moles per meter cube. We can write Kc, that is equilibrium constant in terms of concentration. It is mole liter inverse 1. Mole liter inverse 1, that is in terms of change in number of moles, delta n. Or we can similarly represent moles dm raised to minus 3 the whole raised to delta n. Okay. Or Kp ആണെങ്കിലോ in terms of partial pressure ആണല്ലോ, Kp ആണെങ്കിൽ we can write as ATM, atmosphere pressure ആണ്, ATM to the power of delta n or bar to the power of delta n. That way we can represent the equilibrium constant. അപ്പോൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് equilibrium constants വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് what you mean by chemical equilibrium, what are the conditions of equilibrium, then we have gone through various reactions, reversible reactions എന്താണെന്നുള്ളതും എന്താണ് reversible reactionന്റെ പ്രത്യേകത, and the conditions for an equilibrium, or further characteristics of an equilibrium reaction, then the conditions affecting the equilibrium constant K, and finally we have gone through the units of equilibrium constant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ we can have the next session after this schedule. Okay, thank you.